Так, вроде пошла трансляция. Так что всем привет, если кто будет смотреть. Так, что-то я немножко начал играть. Вот Alan Wake. Прошел там пару эпизодов. Наверное, продолжу, не буду. Так. Previously on Alan Wake. I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it! God damn it, Alice! Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. Короче, так, это что, второй эпизод? А не, давайте все-таки сначала я начну это все дело. Там вроде как не так и много, одну главу всего надо пройти. Так. Так, давай новую игру. Не знаю, нормальный уровень будет. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too late. Так, сбил мужика. He was dead. I was convinced they put me in jail and I would never see Alice again. Да, и тут ему пришла хорошая идея в голову скрыться с места ДТП. Типа он даже и не сбивал никого, получается. Suddenly, his body was gone. Да, просто исчезла. Сбил мужика, ну исчезла, значит можно ехать дальше. Так, что-то там светится впереди. Ну что, давай в машину. Так, посмотреть источник. Нет, не инвертировать. Так, достигнута контрольная точка. Все, задыхается, не может там бежать. Так, попасть к маяку. Я знал, что там меня выждет что-то важное. Хорошо. К маяку, так, к маяку. Так, что-то тут можно взять такое. Как что-то найти? Мужик стоит. Значит, You don't even recognize me, do you, Ryder? You think you're God? You think you could just make up stuff?
play with people's lives and kill them when you think it adds to the drama? You're in this story now, and I'll make you suffer. Так, какой-то фокус. You'll never publish another one of your shitty stories, 'cause I'm gonna kill you. It's not like your stories are any good. Not like they have any Художественные цены, фашисты писали дешевый ужастик, полный потенциал знать дерьма, вот и все, что ты не можешь. Да иди ты нахрен. Ага, то есть он свихнулся. Его творение его уже преследует. Он написал какой-то ужас. Кто-то тут пропал. Разыскивается миссия. Так, Space, давай Space. Так, я... Куда теперь прыгать? Туда не пускает. Странно. Так. Shift, чтобы уклониться. Так. Здесь пропасть. Упс. Все, короче, он меня не пропустит. Ни в какую не пропустит. Так, как тут открывается, оказывается, хрень. Ну что... Штормит. Так. А что тут можно взять? Да, какие-то ужасы по телевизору, блин. Так куда выбираться? Как?
Охренеть. Follow the light. You are hurt. You should go into the light. You are only safe there. Все. На свет выбежал. Well done. I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. Follow my light. I entered your dream to teach you. The darkness is dangerous. It's sleeping now. When it feels you coming, it will wake up. There's no time. I can only show you the most important thing. The hitchhiker has been taken over by the dark presence. You can't hurt him now. The darkness protects him from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. Ну и что, навел. Так, выжгите. You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be safe. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. Now you're dead. Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. In the nightmare, a terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. Так, с усилением. Правой кнопкой. You made me this way, and now I'm gonna This is it. А, ты как? Я не хочу с тобой драться. Just like О. Ракетница здорово. Под 3 штуки за раз убивает. Да иди ты в жопу. Не хочу. I can keep this up forever. Твою мать. Страшно.
Just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. Let's act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman there. I want a shot of you with the town in the background. Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy, moments before he got eaten by a bear. Hi. Hello there. You picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? Did you hear that, honey? You have a lovely wife. If you don't mind me saying. I'm Pat Maine, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Alan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader, so I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I could get an interview? Look, Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. Very nice. I got a couple of really good ones. And I see you made a friend. That's cute. Так, что здесь? Fresh seafood. Jenkins smoked fish. Hey, bestseller. How's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah, we just got here. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great, great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Okay. I'm just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry. You know he's going to be calling you every 5 minutes. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes? Sure. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God! I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. I've got all your books. I got the cutout from the bookstore when they took it out of the window. And you keep it here. Well, okay. Good for you. Try the coffee. Just don't blame me when you fall in love, 'cause it'll break your heart when you have to leave. Rusty here is no longer human. Nothing but black coffee under a thin layer of skin. Yeah, that makes two of us. Полиция работает целыми днями, сидит в кафешке.
I can't believe it. I'm having a conversation with Alan Wake. Сидится он с нами, попивает кофе. Coconut number 6 in the jukebox. I'd do it myself, but both of my legs have gone to sleep. Bad circulation. Yeah. Are you serious? Coconut again? You disgust me. Call yourself a rocker. Unbelievable. Ah. It does that. Get stuck. Yeah. You need to give it a good solid whack. Давай, хуякни его, блин. Что он хочет, я не понял. Как, что сделать? Да блин, еще и камера повернулась. Now that's what I'm talking about, yes! This is it. I've died and gone to hell. Блин, нездоровые тут. Don't go in there, young man. You can hurt yourself in the dark. I think I can handle it, ma'am. I didn't want to wait. I wanted to find You don't Stucky, wanna die, to get the do key you? and get out as soon as Worse. possible. The waitress was giving me a headache. Wolverine fans Listen. always did. Hello? Mr. Stucky? Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks. Короче, подменили ключ какой-то. Наверное, не это самое. Cauldron Lake is a special place. Very inspiring. Короче, You got lucky this time, young отправят man. куда-то You can hurt yourself in the в dark. другое место. This really ought to be fixed, and then I must. Even that sounds better than your singing. Are you alright? Splendid, splendid! Damn hernia. It swells up like a... The Andersons, they're, local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the из Cauldron Lake психушки. Lodge. Что много тут это самое психов всяких. Bye, Mr. Wake. Sudden Stop International I had the keys. Bestseller. Alice was outside. I didn't want to keep her with. Да, чтобы больше не задерживаться. Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Упс, Hey, wait! просрался. Mrs. Wake! Вот так вот. Your keys! That diner was a real nut house. Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay, we can talk about this later. Batman here on PBFF. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years. Not since my last book. And now the weather. It's gonna be a clear night, so you folks in the big city might want to look up every once in a while, see those stars winking down at you. It gets pretty dark out here, but they'll light your way. Странно, он, видимо, договаривался заранее с этим мужиком, и он что, не знал, в какое место он поедет, и примерно когда же дом будет выглядеть, что его сюда вот отправили, то есть всучили им какие-то ключи It's something, all right. и дали маршрут, он что, не знал, куда он... I'll get you inside safe and sound before it gets dark.
and I've got the flashlight. I know. I'm okay. Alice had a phobia, the fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. Так, ладно. Камера странно как-то здесь работает, непонятно вообще. Сбоку как-то смотрю, блин. Here we go. Let's take a look inside. It's dark in there. We need lights. Can you figure out how to get the power on, honey? Так. Я уже знаю, где тут питание. Так что... An old generator had been connected to the power cable. Понять, он тут не развалится. Тарахтит. Вокруг такая природа, красота, чистота, блин, и вот эта вот вонючая, блин, тарахтелка тут. Okay, I'll look around a bit. Sure thing. Have fun. The island had once been the site for... Так, у нас разворачивалась романтическая история. It was a beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. Выспаться. I thought we could be happy here. Maybe it would be that again. Фокус. Alice had told me about Cauldron Lake Lodge. The old building used to be a hotel, but these days it was no longer open to the public. Колдрон. Отель Колдрон. Да, крутой берег. Так, что тут еще вокруг дома? Ничего интересного. Alice? Honey? A shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. I'd never heard of him before. Thomas Zane, kept from sleep. In her dreams to prevail. Да, накропал он тут книжонок, сколько вот. The Temple of Shadow and Mist. The Labyrinth of Me. 4 книжки написал, нифига сильно. Графоман. Alan, I'm upstairs. I have a surprise for you. Так, surprise. Штаны уже скинула. Well, hello there. I'm not the surprise. It's in the study. Go take a look. Okay. Чё, где кабинет?
Кабинет. А тут что? Surprise! Surprise. Машина. What is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past... Damn, Alice, everyone Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Кто-то там это самое вглядывает. Just don't! I don't want to hear it! God damn it, Alice! Да, явно ему надо подлечиться. Какой-то он это... I needed some time alone to think things through. Нервный тип этот писатель Алан. Damn it. Alice? Alice? Alice! The cabin had gone dark. All the lights were out. Alice, I'm coming! It's all right, I'm coming! What the hell? Бать. Alice? Alice? Что-то на меня там напало сзади. Какой-то оборотень, наверное. Напрыгнул на меня. Это что? Сразу за дверью такой обвал. Обвалился дом в пропасть. Да, вниз. Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Так, надо было пешком идти, да? Что тут можно взять? Among Alice's things was a book, Так, The Creator's Dilemma. Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Да, но теперь придется почитать эту книжку. Сразу тебе она не понравилась, а теперь придется вот ее прочитать. Чтобы эти психи не мучили. They'd have a phone I could use. Так, It looked like a бензоколонка. long hike through the forest to get there. Прогулка через лес сейчас будет. Damn. Фокус. Бум. Бегом, пока эти психи тут не очнулись. Hello? Hello? Someone there? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Так, нашли страницы. Посмотрите, нажав F5. Так, титульная страница отсутствует. Ладно, это можно потом будет
прочитать, когда странички соберутся. Где их тут искать? Все. Кругом опасно ходить. Так, у меня фонарика нет с собой, вот что. Какой-то поток. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Так, свет. Еще бы до этого света добежать. Спокойно. Так, похоже, тут ничего. Что, эти странички могут валяться и тут в лесу или нет? Или же мне надо только вот бежать по заданному коридору? Ну все, уже он еле дышит, блин. Может даже 10 метров пробежать так, чтобы не задохнуться. Anybody there? Please, I've been in an accident. Так, короче, не может он залезть никуда, не знаю. Если я сейчас пойду, вот только... Hey! Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, I need to... Premium cabins for rent in... Oh, hell. Carl Stuckey. Pleased To meet you. Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. Так, зарубили Карла Стаки, моего этого арендодателя, который должен был мне ключи передать, но обосрался. Сейчас я не знаю, куда мне бежать, тут все темно, страшно. Блин, как эти штабеля тут оббежать вообще? А, бля! Немножко осталось, ёп. Да иди ты. Я не хочу с тобой. I had to figure a way out of this. Any second now, and Stuckey would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. Короче, придется их убить. Взять батарейки. Ладно, энерджайзер. Рекламная интеграция какая-то в игре. I wasn't about to open the door, as long as I was liable to catch an axe with my forehead. Так, не собирался, а я собирался. Хотел его грохнуть. It's the latest. Yes! Так, участок шерифа Брайтфоллс. Что могу? У нас реклама скандинавскую. Так, короче, они будут штурмовать сейчас. Эй, я сюда не хочу. Ого, снесли эту бытовку.
пропасть. Так, а мне-то куда теперь? There were more of them. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone. Or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. Да. Так, что-то тут подсвечивается, какие-то пути. Мне надо, наверное, что-то поискать. Какие-нибудь батарейки тут или еще что-то. Так, короче, эта хреновина не работает. Вот. Патроны у меня закончились. А, вот что-то лежит. Взять патроны. Вот если бы я их пропустил, что бы тогда я делал? Вот, перезарядить сразу. Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. Так, ящичек. Ракетница. О, это сразу троих валит. Так, куда мне теперь как? Не понимаю, вот сюда что The ли? dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. Had no choice. It's rabbit season. Давайте еще выходите, если там кто есть. Чтобы я не тратил такую ракетницу на одного. Так, не знаю, куда мне теперь? Страница рукописи, ладно. Возьму. Тупик. Хрен знает, куда тут бежать вообще. Вниз, наверное, оттуда. Да. Где сломанные ворота, калитки, значит, туда и надо бежать. Все-таки надо было не спрыгнуть, а потом уже с этими. What the hell was that? What the hell? When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Ну, так way across, а что? А как еще тут можно? Way across, вот туда, что ли? Я просто осмотрюсь, тут что-то может найдется интересные какие-то страницы там или что-нибудь. Так, отсюда я спрыгнул. Сюда мне никак не пробраться.
Да, далеко еще туда. Так, какой-то опять вагончик. И тут... Что? Здесь тупик, наверное. Скорее всего, что тут тупик. Потому что я, наверное, не смогу так перепрыгнуть. И куда потом? И потом явно туда не пролезть. Значит, придется вокруг бежать. Так, кто-то тут ходит. Stucky was still out there, in the dark, stalking me. Так, Стаки выслеживает. Литиевые батарейки. Значит, обратно. Твою мать. Блин, ну и хренотень. Ставить батарейку постоянно нужно, блин. Вставлять. Так, и как я теперь сюда обратно вернусь? Обратно мне, похоже, что не дадут вернуться. Значит, надо куда-то бежать вокруг. Но вокруг... Хрен я знаю, куда тут бежать. Так, тут вода. Ну все, выбрался наконец. Показывает. Еле дышит уже. X. Окей. И что, я залез сюда? Зачем? Надо бы опустить вот это, наверное. Или же чего, куда? Ага. Да. То есть лазать поверху этих бревен. Смысл какой-то. Здесь что-то интересное будет. Открыть. Значок. Факел, то ли мороженое какое-то. Так, и что? Все, за батарейками я сюда шел. Не понимаю. Так, теперь придется опять куда-то спускаться обратно.
еще может быть интересного? Колонка где-то там. Значит, мне вот на этот свет, наверное, надо идти. Перелезть через эти бревна. Как-то вот попробовать. Тут загорожено. Сюда тоже не пройти. Это обратно получается путь. Так, значит, надо как-то опустить. Может быть. The staircase was broken. I had to make my way up some other way. There was no power. There was bound to be a generator somewhere at the logging site. Так, generator, где он может быть? With all this forestry equipment around, there had to be something I could use to reach the top. Чем-то воспользоваться, чтобы залезть. Просто хожу тут кругами, не понимаю, что делать. Danger hot area. Еще листочек. О, ружье. Так, а как его менять можно? А, то есть можно менять. Прикольно. Все. Давай, стартуй. With all this forestry equipment around, there had to be something I could use to reach the top. Так, теперь, значит, надо поработать краном, крановщиком. Так, где этот столб? Так, переместить погрузчик. Все.
спрятаться сюда. На свет. Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. The weather is absolutely still. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. As you listeners know, I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. Makes an old man like me wish I could just roam wild. But here I am, and who'd keep you company all night long if I weren't? It looks like I'm not the only one staying up late. Caller, you're on the air. Hey, Pat, it's Maurice Horton. Hello, Maurice. What are you up to? Well, I was just taking Toby on his walk. Oh, isn't it beautiful out there? Если он вышел с псом на прогулку и решил позвонить на радио, блин. Два старика там, блин, делать им нехрен, блин. Well, Пиздец. sure. Anyway, I figured that, you know, if anyone runs into Toby, they could grab him. My number's on his collar. And Toby's a friendly dog? Toby loves people. Usually he comes back, but we were pretty far from home, and it sounds like he went pretty wild there. Great dog, but just too dumb for his own good. Well, Maurice, it's out there now. Hope Toby comes home soon. Yeah, thanks, Pat. You have a good night now. Ладно, good night. Еще листочек валяется. The gas station was closer now, its light welcoming in the darkness. Paul makes the best dogs in the state. Belly Burster is the best with no coat. Monster Dog is second best. Так, опять он там рычит. Быстрее, пока они не вылезли. Стартуй, 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 давай, давай. Сука! Я не думаю, настырную. Да твою мать, опять он не сможет стартануть. Заебал. Да чё за херня, блядь? Сука. Калека, блин, не может даже The gas бежать. station was closer now, its light welcoming in the darkness. Paul makes the best dogs in the state. Belly Писака, блин, такой. 2 шага пробежал, уже, блин, вздыхает. famous dog is
Твою мать, блядь. The gas station was closer now, its light welcoming in the darkness. Paul makes the best dogs in the state. Belly Burster is the best with no contest. Monster Dog is second best. The famous dog is third. The gas station was closer now, its light welcoming in the darkness. Paul makes the best dogs in the state. Belly Burster is the best with no contest. Monster Dog is second best. The famous dog is Блядь, неужели, блин, стартанул? Какой же тут это, блин, сейвгейм. Батарейки постоянно вставлять. Перезаряжает, блин. Каждые 2 выстрела. Опс. Черт, где этот свет? Да блин. Я уже потерялся, где это все. Да блять, вот сука. Да это что за... Дерьмо, блин. Да я ж только что перезарядил, ёбаный ты дурак.
Никаких патронов не хватит так их отстреливать. Чуть не грохнулся. Пропасть. Значит, в какой-то тупик я забежал. Здесь хотя бы фонарик. Мясо подавай. Bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. Newton, Einstein, Sagan, princes among men. But the price for such a legacy is steep indeed. In Night Springs. Tonight's episode, a quantum suicide. If our lives are already written, it would take a courageous man to change the script. Having called a press conference, Dr. Barclay Colvin is about to demonstrate that very courage. Ladies and gentlemen of the press, I am Dr. Barclay Colvin, and I'm glad so many of you could join me here at the Moorcock Institute. Tonight, I'm going to give a practical demonstration of the many worlds interpretation. As you can see, this is a loaded 9mm pistol. It shall be part of a thought experiment. And now, a real experiment, known as a quantum suicide. Did he say suicide? Is that a real gun? He's kidding, right? Please, stay calm. There is no risk. Observe what occurs when I place the weapon against my own forehead. Now, you might think this round is merely a dud. Not so. Observe the flower pot. And
yet, I myself cannot be harmed with this gun. With each pull of the trigger, 2 new realities branch off. One in which the weapon didn't fire, and one where it did. With my machine here, I have ensured that this reality is always the former. I have bestowed upon myself quantum immortality. Under no circumstances can this gun kill me. So wait. What you're saying is that every time you pull the trigger, in another reality, you die? Yes, of course, but that's completely trivial. There's an infinite number of things that could happen at any moment, and they always do happen somewhere. The point is, this one thing did not happen here. Что-то там он задел. Insane? Hey, was this thing supposed to be plugged in? I saw You fools! Gaze upon quantum immortality. Короче, блин, убийца. Felled by his own hubris or the ignorance of the masses. Perhaps he should have left the crate unopened. Нет, доктор Корвин, он все правильно сделал. Это вот один, там его коллега случайно провод выдернул, случайно или не случайно, блин. И из-за него доктор вот этот погиб. А так он все правильно считал. Он все правильно это. Совершенно верно у него. Так, что это штуковина? Так, что тут болтается над головой? Если тут патронов выдают, серьезная бойня будет. Так, а тут, кстати... Твою мать. А, черт. Сука, какой он, блин, быстрый. Короче, он не достал уже, я не хочу с ним. А! Stucky
Ricky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come, assuming I'd reach the lights of the gas station alive. Так, термос с кофе, чтобы не уснуть в этой скучной игре. Так, что-то тут есть еще какие-нибудь эти листочки? Нет. Ну, похоже, тут эти страницы их не очень-то прячут где-то в каких-то закоулках. Они лежат на виду обычно. Может, я и пропустил там парочку где-то, что-то в спешке. Так, уже виднеется вывеска. I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. Так, видел колесницу. Текс. Тут, похоже, все вот это самое, под колючей проволокой обмотано. Не забраться. Так. Надо бежать вокруг как-нибудь. Сюда. Пытаются меня загнать. Тут... After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the sane world reasserted itself. Так, добрался наконец-то до этой бензоколонки. Что тут интересного? The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. Так, до If the day count on the дня banner was оленя right, 7 дней. I was missing a whole week between the night we got here and now. Да, где-то целую неделю, блин, бродил с фонариком. Вставлял I had to батарейки. get inside the gas station to find a phone to call for help. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. Так, что эта машина не на ходу, похоже. Нет. All right. I'll keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. Так, тьма, за пределами истории только тьма, я чувствую присутствие тела, сейчас чувствую запах выдоха. Я верну, история воплотилась в жизнь, если я останусь, она погибнет. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? Да. Очень на то похоже. Сошел с ума и где-то целую неделю пропадал. Так, что тут читать вообще? Да блин. Welcome out to finish. Чё ты? Что за фигня, блин? 68-й ежегодный день оленя с 15 по 18 сентября. Игры развлечений. Лотереи, соревнования рыбаков, конкурс пирогов и неожиданные состязания, живая музыка для детей, как зубы Чарли, днем невиданная мистическая фантасмагория Монтгомери, вечером не пропустите легендарный парад на день оленя. Совсем делать не хрен тут в этом Bright Falls. Bright Falls Sheriff Station.
Так, приехала. Там сидел какой-то тип. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. Sarah. You are... I'm Alan Wake, but listen. I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake. Not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Так, да. Are you okay? Стукнули его, будь здоров. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station. Так что Okay? память отшибла, блин, на неделю. Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. Да, зря он прочитал книжку этого писателя. Так, острова нет. Ужас какой-то.